Right. Okay. When you so another thing that I see in your sheets පුතේ තව එකක් තමයි මම ඔයගලන්ගේ දැකපු sheet වල some of you typed rupees like this, right? Rupees and then the amount, but that is wrong. දැන් මෙහෙම currency එක ලිව්ව නේද? rupees ලියන්න ඕන නම් you just type RS then type 400, but that is wrong. So that is not the way that you should apply the currency. If you want to apply currency, type the value only. ඉස්සලා value එක විතරක් type කරන්න, just 400. Then apply the currency. Currency can be applied using this currency symbol. Here you can see the currency, or you can select from here. You can select the currency here, currency. You can select that. Right? Currency and apply currency. Sometimes you will get dollar sign. Okay, how many of you are getting? So first do like this. First type the value 400, then select the format as currency. How many of you are getting rupees and how many of you are getting dollars? Okay, those who are getting rupees, can you raise your hand? Okay, Ramidu is getting rupees. Okay, good. Only Ramidu. Chanul is getting rupees. Okay. Others getting dollar. Okay, so if you are getting dollar, you can edit this. In Google Sheet also you can edit this. Google Sheet lang edit කරන්න මෙහෙමයි. Google Sheet වල lazy. If you are getting like dollar in Google Sheet එකේ dollar එනවා නම් you can type 400, and if you are getting right, if you are getting 400 එනවා 400 ඇවිල්ලා ඔයාට ඉස්සරහින් rupees එන්නේ නැහැ. How do you change this? How can you change this? You can change by going to the format, then after going to the format, select number. There you can select currency. Format වල number වල currency වලට යන්න. එතකොට ඒක currency වෙනවා. හැබැයි dollar එන්නේ. ඔක dollar එනකොට format, number, more formats ගිහිල්ලා format, number, more format, more currencies. From there you can type RS dot space and now rupees is added. Then you can apply the custom currencies. Then you'll get rupees. Hari, Excel wala කොහොමද කරන්නේ? Okay, who can share the screen? Excel screen, I'll tell you how to do this in Excel. Please share the screen. Vanshika Kauraya kamanne. Asun, anyone? Please share the screen. I'll teach you how to do this. I got one question in the chat. Okay, Chanula, thank you. Chanula, AM problem එකකුත් තියෙනවා නේද? මොකක්ද ඒ? Chanula, what is that AM problem? What AM විතරයි එන්නේ කියලා? Time. PM is not in time. Type කරන්න බලන්න Chanula මෙතන. Excel එකේ type කරන්න time එකක්. 12 dot නැතු colon type කරන්න Chanula. 12 colon කියන අර 32ක් තියෙන. නෑ. මේ sign එක. මෙහෙම 32ක් තියෙනවා. All right, okay. 12:21 කියලා type කරන්න. Okay, enter. Right, so then type 14:30 වගේ type කරන්න. 14:30. Then double click කරන්න ඒකේ channel එක. Just double click there. Here you can see the PM, right? පේනවද PM එනම? ඒක අර 24 පැයෙන් දෙන්න ඕන. 24 hours වලින් දෙන්න ඕන. මේ ඇවිල්ලා තියෙන 2:30 PM කියලා. Right? Don't worry. So you have to type in 24 hours, right?
එතකොට තමයි එන්නේ ඒක. ඔන්න එක ප්‍රශ්නයක් අර ඒ වගේ ඔයාලත් පුතේ ෂෙයා කරලා අහන්න. ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එතකොට ඒවා විසඳ ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හැමදාටම මේවා ප්‍රශ්න වෙනවා විභාගයටත් ප්‍රශ්න විදිහටම තියෙනවා. හරි. දැන් ඩේට් එක බලමු මේ sorry currency එක බලමු 400 කියලා ටයිප් කරන්න amount එක. ඊට පස්සේ අපි currency දෙන්න ඕන මෙතනින්. ඔක ක්ලික් කරලා අපෝ එළිය කොහේ හරි ක්ලික් කරලා ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. මේක උඩ දැන් ක්ලික් කරන්න ආයි. හරි. දැන් මෙතනින් දෙන්න ඕන මේ ජෙනරල් එකෙන් තමයි අපි currency එක දෙන්න ඕන. එතනින් සිලෙක්ට් කරන්න currency කියලා. එතකොට එන්නේ ඩොලර් නේ මේ ඩොලර්. හැබැයි Excel වලින් ඕක වෙනස් කරන්න බෑ. You can't change that using Excel. Right? You can't change using Excel. Right? අපි ඒක කරන්නේ control panel එකෙන්. Can you go to the control panel of your computer? Control panel එකට යන්න. Okay. ඒ control panel එකේ තියෙනවා there you can see something called then මෙතන මේ icons තියෙන එක අපි දා ගන්න ඕන small icons or large icons. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. There you can see region. Here I'm highlighting region. Okay, when you go to the region, Pute, if others having problems, tell me. In region, you can see additional settings. In additional settings, you have currency, Pute. Yes, currency. In that currency, you have to type RS and dot. Capital R, simple S, neda. RS, R, simple S. It was a dot. Colon name dot. Space dot and space. Okay, now you can apply and click OK. Right now you can see apply, click OK. Apply and click OK. Right, then මෙතන අර එන්නේ ඉඩමදී කියලා මේක පොඩ්ඩක් ලොකු කරන්න මෙතනින් ඇදලා. Just drag it and make it larger. Now you can see RS 400. Understood how to change that to rupees? So that is how you are doing this in Windows computer in Excel, right? If anyone need that help again, you can share the screen. හරි කාට හරි තේරුනේ නැත්නම් screen එක share කරන්න. I'll teach it again, right? Another time. Okay, that means everyone understood. කාට හරි තේරුනේ නැත්නම් බය වෙන්න එපා ෂෙයා කරන්න පුතේ. මම කියලා දෙන්නම් ආයේ. ඒ කියන්නේ හැමෝටම තේරලාද? Okay. Right, then I'll share my screen, right? ඔගොල්ලෝ බයයිනේ පුතේ ෂෙයා කරන්න නෑ. ඔච්චර බය වෙන්න එපා. හරි. දැන් මම Google Sheet වලත් කියලා දුන්නා. control panel එකෙන් ගිහිල්ලා Windows වල Excel වල හදාගන්න විදිහත් කියලා දුන්නා. Excel වල RS වලට change කරන්න බෑ. හරි. Excel වල RS වලට directly change කරන්න බෑ. මේ විදිහට type කරොත් වැරදි. හේතුව මේක මේ RS කියන්නේ දැන් මෙතන LKR එක හරි currency එකක්. හැබැයි නිකම් ඔයා මෙහෙම type කරොත් rs.400 කියලා type වෙනවා. type වුණාට මේවා ගණන් හදන්න ගන්න බෑ. මම දැන් කිව්වොත් මේක දෙකෙන් වැඩි කරනවා. If I ask you multiply by 2, it's not happening. Same value error. So that is what I'm telling. You can type, but that is not the correct way. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහර type කළාදී අයියෝ ඕක ඔච්චර එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ මම RS කියලා type කරලා ඔය type නේ ලස්සනට කියලා. type වෙනවා ගණන් හදන්න බෑනේ. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ ගණන් හදන්න නැහැ. අර විදිහට currency symbol එක දාගත්තම පුළුවන්. මෙතනින් මම currency දාලා පෙන්නන්න. currency දානවා. currency දැම්මට මේක වැඩක් නැහැ. value එක විතරක් තියලා currency දාන්න. එතකොට මගේ තියෙන LKR. ඉතින් මගේ මේ Mac එකේ තියෙන ඉඳ මගේ LKR තමයි currency format එකට එන්නේ. මම මේක වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙතන තියෙන more number formats
එතනින් ගිහලා හදා ගන්න ඕන මගේ කම්පියුටර් එකේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඒවායේ වෙනස්. මෙතනින් වෙනස් කරන්න දෙනවා. මේ සිලෙක්ට් කරලා වෙනස් කර ගන්න ඕන. හරි. සිම්බල් එක LKR නැතුව වෙන එකකට දා ගන්නවා නම්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ගේ උනත් මේක වෙනස් කරනවා නම් පුතේ ඔය ඔතන වින්ඩෝ එකකින් වෙනස් කරන්න බෑ. control panel එකකින් වෙනස් කරන්න ඕන. Okay, now we know how to change all these things. Right? And we can interchange between each format. Interchange කියලා කියන්නේ මට ඕන මේ fractional එක select කරලා ඒක currency කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ time එකක් select කරලා ඕක general number කරන්න පුළුවන්. number කරාම බලන්න 0.6යි. මේක මම number කරන්න. මේ 0.1යි. මම දැන් මේක නිකන් වෙනස් කරලා බලන්න 0.8ක් විතර දාන්න. එහෙම කරලා මම මෙතන දැම්මොත් date time නැත්නම් time දැම්මොත් you can see that 0.8 is this. Likewise, I can change that to some other format. It has a number value. Number value of 0 is the time 0. So if it is 0.1, හරි number value එක අපි හිතමුකෝ 0.1 කියලා 0.1යි කියලා. 0.1 කියන්නේ time value එකක් විදිහට ගත්තොත් ඒක this is the time value. 2.24යි. එතකොට මම දැම්මොත් මෙහෙම number value එක එකක් විදිහට දාන්න. number value එක නම් ඒකේ time value එක මොකද්ද? What is the time value? Time value is again 0. Right? So that is 1 to, so 0 to 1, it is 1 clock cycle. ඔරලෝසු එක රවුමක් කරකිනවා කියන්නේ අපි හිතනවා බිඳුවේ ඉඳන් එක දක්වා එනවා කියලා. හරි. එතන 0.5 කියලා දීලා බලමු අපි. So let's say 0.5. මෙතන මම number දාලා 0.5 දෙනවා. ඒ කියන්නේ හරියටම භාගයක් කරකිලානේ. Then the time value is 12. මධ්‍යහන 12. හරි නේද? භාගයක් කරපුණා කියන දවල් 12යි. දොරලෝසුවේ වැලියු එක කියන්නේ බිඳුවේ සිට එක දක්වා දශම ගණන් වලින් තමයි වැලියු එක කියන්නේ. එතකොට 0.25යි කාලක් කරපුණා කියන්නේ කීයද? 6යි වෙලාව. 0.25 විදිහට නම්බර් එකක් දුන්නා නම් if I give the number 0.25 ඒ කියන්නේ කාලක් කරකිලානේ ඔරලෝසුව කාලක් කරකිලා කියලා කියන්නේ it's quarter cycle is 6 a.m. Understood how clock is working as a number, right? If not, tell me, right? Then I can explain. ඔයාලට තේරුම් නැත්නම් කියන්න ඔරලෝසුව ගන්නවා බිඳුවත් එකත් අතර තියෙන දශම සංඛ්‍යාවක් විදියට. එහෙම තමයි number value එකක් ඔරලෝසුවට හම්බෙන්නේ. 0.5 කියන්නේ දවල් 12යි. 0.5 means 12 noon and 0.75 means 6 p.m. in the evening. 0.25 means 6 a.m. in the morning. Likewise, it has a number value. Okay, so let's calculate some other thing. So what about date? Can you tell me date values for these numbers? 0, 1000, then 5,000, then 40,000. So can you tell me the date values for that? මේවට දාලා දින මොනවාද කියලා මට කියන්න පුළුවන්. What is 0? What is 1000? What is 5,000? What is 4,000? Find out the date values and tell me. මේවට දාලා date values and time value දැක්කා. Can you tell me the date values? Yes? What is 0? What is 0th date? 19. Yes, 19. මොකක්ද? මම මේ ඉස්සරහට කොපි එකක් අරගෙන වෙනස් කරලා පෙන්නන්න. 0 means in date here 19,000, 1,900, 1, 0.
බිඳුවෙනි දවස කියලා ගන්න 1901.1 1.0 කියලා එකක් නෑ. අතන මේ මේකේ 1899 December 31st. එතන 1901.1 එක කියලා ගමුකෝ අපි. එක කියලා ගත්තොත් එක කියන වැලියු එක 1900 ජනවාරි 1 වෙනිදා. එදා සිට තමයි date count කරන්නේ. What is 1000 then? What is 1000 then? 1000 is, let's change it to date. 1000 select කරලා මෙතනින් date එක දාන්න. එතකොට 1000 date එක එනවා. 1000 කියන්නේ 1902 දවස් 1000ක් ගිහිල්ලා. දවස් 1000ක් කියන අවුරුදු දෙකක් විතර ගිහිල්ලා. 5000ක් කියන දවස් 5000ක් ගිහිල්ලා. 1900 ඉඳන් දවස් 5000ක් ගියාම 1913 එනවා. 40000ක් කියන්නේ දවස් 40000ක් ගිහිල්ලා. 40,000 from 9 that date is 2009. Okay, what is today? Today's date. How to find it in Excel? Today කියන function එක ගහුවා නම් අපිට today's date එක හොයාගන්න පුළුවන්. Today equal today කියලා ගහුවම අද date එක එනවා. So that is this one. What is the value of that? The value of that is 44,477. අද 1900 සිට අද වෙනකොට දින 44,477ක් තියෙනවා. Okay, that is today's day. Today කොහොමද ගන්නේ? today කියලා සමානයි today කියලා ගන්න. සමානයි equal today. That will give you today's date. Then the bracket open, bracket close. Equal today, bracket open, bracket close will give you today's date. Okay, can you tell me one of your birthdays? Chanula, what is your birthday? 2006 May 5th. 2006 May 15th. 5th. 5th. 5. Is it correct? Yes, sir. Then, so let me find the value of this. So so advantage of having date value is today's date is 10/8. No, you can subtract his birthday from that. Now your age is 5,635 days. දැනට ඔයාගේ වයස දවස් 5635යි චනු. According to that. So that is why date has a value. Date එකට value එකක් තිබුවම date ගණන් හදන්න ගන්න පුළුවන්. But so Excel will assume Excel උපකල්පනය කරනවා පළවෙනි දිනේ ඒක ඇත්ත නෙවෙයි. එයාට පටන් ගන්න තැන තියෙන්න බෑ කොහේ හරි. එහෙනම් එයා හිතනවා පළවෙනි දිනේ දැන් අපි පටන් ගන්න ක්‍රිස්තු වර්ෂවලින්. Right? නැත්නම් BC වලින්. BC වලින් පටන් ගන්නත් පුළුවන් අපිට නැත්නම් මොනවාද බුද්ධ වර්ෂ වලින් පටන් ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රිස්තු වර්ෂ වලින් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එහෙමනේ අපි පටන් ගන්න අපි එක තැනක් තීරණය කරන්න ඕන මෙතන තමයි බිඳුව කියන්නේ. Excel බිඳුව කියලා හිතන්නේ බුද්ධ වර්ෂවත් ක්‍රිස්තු වර්ෂවත් නෙමෙයි. එයා බිඳුව කියලා හිතන්නේ 1900 January 1st. So that is 1 actually, not 0. 1901. That is the 0 for him. You can just test that. Right? The advantage of these numbers is you can compare dates, no? Whether this date is larger than this, whether this boy is older than this girl. Likewise, we can compare the date of births, right? So because it has a number, you can ask if this is larger than this, right? If this is larger than this, you can say, so if number is larger than, is it younger or older? Okay, let's say something like this. This is Chanula. And this is, let's say, Gayatri. Right? 2 birthdays. Okay, so if, let's say, Gayatri's birthday is larger than Chanula's birthday. So what you have to tell? Gayatri is, yes, younger or older?
If date value is large, is it younger or older? Okay, you are sending it chat. Come on, talk it. Vanshika, younger or older? If number is greater, it is younger, right? Right, younger than Chanula. If not, you can say Gayatmi is older than Chanula. ඒ වගේ අපිට comparison එකක් කරන්න පුළුවන් පුතේ. That is the advantage. So to find whether okay this number is larger means so we can decide she is younger and otherwise older. You can say Gayatmi is younger than Chanula. Let's take the birthday 2006 January 31st. Now Gayatmi is older than Chanula. Right. So let's change it to 5th younger because both are in the same month, but Gayatmi 31, 31st. So likewise, you can do calculations based on the date. That is the advantage. Okay, now we know the number types, so different types of numbers which are listed in the book. Hari, and the practical usage of that. Okay, Hari. So then next one is formula. Formula actually we learn. Formula means mathematical equations or mathematical expressions. So addition, subtraction, multiplication, division, exponent or the power can be used to calculate. And also you can use brackets, right? And these are having precedence. You know the Botman's theory in maths, right? Brackets, right? Addition, then division, multiplication, then subtraction and addition and subtraction. That is the order. Okay, so addition, you know, subtraction, multiplication, then division and exponent. Exponent means power, right? So you can write here equal 2 exponent 5. What is the value? 2 exponent 5. What is the value? Timasha, what is the value of it? 2 exponent 5. Come on. Vanshika? 32. Yes, channel 32, correct. Others are not answering. Are you sleeping? 2 exponent 5 is 32. Okay, tell me like 4 exponent 4. 4 exponent 4. So what is the value? 4 to the power 4. What is the value? 4 exponent 4. Okay, I got some answers. 2, 5, 6. 4 exponent 4. 4 into 4 is 16. 16 into 4 is 256. yes. Altogether, it is 256. Correct. Okay, exponent, now you know. Okay, what is the answer for this one? So this is to check the Botman's theory. So whether you know about the precedence. 5 multiplied by 3. Okay, 5 plus 3 multiplied by 2. What is the answer? 5 plus 3 multiplied by 2. Yes? 4. Oh, 11. 11. How? Because it will do the multiplication first. 3 into 2 is 3 because multiplication first. Okay, let's say I have added something like this. Bracket 5 plus 3 multiplied by 2. Now what is the value? 5 plus 3 multiplied by 16. 16. How? Because the brackets will be given the priority. 5 plus 3 is 8. 8 into 2 is 16. Correct. Okay, 5 plus 3 is 8. 8 into 2 is 16. Bracket will be given the priority. Here, multiplication is get the priority. 5 plus 3 into 2. Okay, likewise, you have many equations given here. To test these skills,
You can just see what will happen first, what will happen second. Here you can see the exponent will happen first. Here the brackets are given the priority. Here the exponent. After the exponent, then the multiplication. Here, after the bracket, then the exponent. So likewise, you have to know which is given the priority first. Right. That is about formula. Formula can single sutra, all the mathematical equations. Then we learn about formula, how to write formulas with cell addresses. Formulas with cell addresses means if you have two numbers, if you want to multiply, you can put the first cell address, it is C32 here. C32 multiplied by D, again D32. So that is possible. It is possible to do calculation using cell addresses. No need to tell 11 multiplied by 2. Instead of that, you can say C32 multiplied by D32, and that will give you the answer. Right? Okay. So that is cell address based multiplications. But you don't want to write like this, right? D2 equal, no. You just write equal sign only. So you are writing the answer in D2 cell, but you don't want to write like this, right? This is incorrect actually. D2 equal A2 into B2 is incorrect. Instead of that, you can directly say equal A2 into B2. So answer will be there in the D2. Right. Then actually we have done some calculations last week. That's why I'm doing the theory part today, right? Practical karla tama then me theory kata karana. Sometimes you were not there in the class. You might miss the practicals. Don't worry, we will do some practicals again. Practicals karamu then isarahata. එතකොට මේක මතක් කරගන්න පුළුවන්. Okay, then you are given some formulas in this table. So I think you can do this activity as a homework next day, right? Please do this and come as a homework. That is activity 7.7. I'll ask home, not homework. What is that? It's homework. Homework. I'll ask this part next day. So please do this and come. Try to do this and come. If not, so let's see how this is working. Let's learn that. Actually create this table and try to do this practically. Then find the answers and write over there. It's okay. Because when you do the practicals only, you will remember this very well. Okay, next thing is about formula is done. Functions. Functions are special keywords. Sum, average, max, mean, count. These are functions. Sum is find in the total. Average is find in the average. Max, the largest number. Mean, the smallest. Count will count the numbers. How many number of cells? Okay, so let's see how this can be applicable. So count can be applied in many ways. Some can, so any function can be applied in many ways. So let me erase all these things. I'm going to write some, okay, let's say marks, or let's say maths, English, and science. I'm adding some marks, maths, English, CIE, and C. Okay, I'm adding some marks equal and so let's round it. Okay, let's add some random marks. Okay, here you can see some random marks are there. I want to add them. I want to find the total. If I want to find total, the first method is I can manually type these numbers 91 plus 74 plus 4, but that is incorrect. That is inefficient too. It's not incorrect, it is inefficient. So this can be applied to this one only. Okay? So it is inefficient. But you can use something like this, equal A2 plus B2 plus C2, that is formula. A2, B2, C2. Then you can say it is 237. A2, B2, C2, the answer is 237.
here, this one. So then I can just click and drag from the fill handle. මේ plus එකට කියනවා අපි අග තියෙන එකට කොටුවට fill handle එක කියලා. ඒකෙන් click and drag කරාම අනිත් ඒවාට auto calculate වෙනවා. Here equal A14 B14 C14 equal A8 B8 C8 equal A5 B5 C5. Likewise, it's recalculating. Or I can find this using equal sum. Equal sum, then I can give the range A2 to C2. Any other method? Any other method? Equal sum is also correct. Any other method? Can you suggest some other method? එච්චරද? Equal A1 B1 C1 කියලා පුළුවන්. Sorry, A2 B2 C2 කියලා පුළුවන්. නැත්නම් equal A2 to C2 කියලා range එක දීලා පුළුවන්. So any other method? Come on guys. Okay, I'll write that. Equal, you can give some A2 comma B2 comma C2. That will also find the answer. And also you can say equal sum. Some are doing something like this, but that is wrong. But anyway, that will also give the answer. A2 plus function formula both together. B2 plus C2. That will also give the answer. Or you can write equal sum A2 comma then range B2 to C2. That will also find the answer. That means you can give the cell name, one cell name, the other cell range. And this can be given anywhere, right? Equal sum, one cell name, let's say science, and the other cell's range, just the range of other cells. Then also it will find the answer. How many methods are there? You can find the sum range, some then give the comma separated values, some then the formula, some then the comma separate value and the range. So likewise, there are many methods of finding the sum. Okay, let's write that and finish for the today. Right, please write down this. Heading is using functions and formula. Using functions and formula in different ways. The first one as a range. The second one as a formula. Actually, the formula, how the spellings are given in your book. It's same, right? Formula. As a formula. The third one as with cell addresses. With comma separated cell addresses. Mix of function and formula. Mix of cell address and address ranges. These are the possibilities. All 5 methods, all 5, there can be more than 5 methods, but all these methods are valid ways of giving functions and formulas. Okay, next day, what we are going to do, next day we will learn absolute referencing, relative referencing, and also we have to learn graph charts in Excel. How do we use graphs and charts in Excel? And also we'll see what are the opportunities of using this. We'll learn that as well. Because if you know Excel very well, you can start earning part-time. There are some opportunities. If you wish to earn some dollars, you can use that for freelancing, for dashboards, for analytics.
right? You can use this. Okay, with that, I'm stopping for today. Let's discuss the remaining part next day, Bute. So good night. Stay safe. If you have not written down, please take a screenshot and write down this. If you have not received the note, please send me a WhatsApp message. I can send you the PDF note, right? I think you have my number. If not, please write down. It's 071 988 3073. Send me a WhatsApp. I'll send you the note if you have not received. Note එක වළංග නැත්තම් මම note එක එවන්නම් PDF එකක් විදියට. You can just send me a WhatsApp to this number. I'll send it to you. Okay, so then see you all next week. Good night.